So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier bei Genshin Impact für die PlayStation 4, wo wir unser Abenteuer in Enkanomya im letzten Part abgeschlossen haben und jetzt beim besten Willen wir erstmal die Seele ein bisschen baumeln lassen wollen und der Engelsgabe erstmal einen Bechern gehen wollen. Aber auch dort ist aktuell eine besondere Aktion noch gerade mal für ein paar Stunden aktiv. Und die wollen wir, sag jetzt, noch in Angriff nehmen. Hello there. So, you must be the renowned traveler. Ja, das bin ich. Hey, don't forget about the equally renowned Paimon. Of course. Well, it just so happens that our tavern, Angel's Share, is hosting a Bartender's Academy Week. I'm hoping the event might interest you. Basically, you'll have full access to all of our ingredients to mix cocktails or any other drink you please. As long as you refrain from being wasteful, you can enjoy unlimited refills for the drinks you create. Unlimited refills! Also, you'll be rewarded handsomely if the guests are happy with your drinks. What? There's even rewards? Ja, Paimon ist komplett verloren. Unbegrenzter Verzehr. Dazu, er sagt auch noch eine Bezahlung. Ah, sie ist Feuer und Flamme für diesen Auftrag. Where do we sign up? Gut. It's called an academy, but attendance is certainly not mandatory. And you don't have to make your decision right away. You're more than welcome to give it a try first. So, what do you think? Will you give the academy a try? Jo, lass uns einen heben. Dann versuchen wir es doch. Great. Then please, come on in. First, Charles will walk you through some basic techniques. Zeit einzusaufen. Nach dem ganzen Stress, den wir uns in Enkanomya gemacht haben und darüber hinaus ja auch noch die kleinen Internetprobleme, die das Ganze auch ein bisschen verzögerten, den Abschluss, haben wir uns einen Drink wirklich verdient. So what can I get for you today? Hallo Charles. Hey, Charles. Actually, we came to be bartenders today. Bartenders? Oh, so Luca roped you two in, did he? He's got quite a knack for that. You're certainly talented at handling difficult tasks. There's no doubt about that. But mixing cocktails is a whole different game. It's delicate work and requires a certain amount of finesse. Everything from the ratios of your ingredients to your mixing techniques could affect the final product. Don't worry, he's a fantastic cook. Cooking and cocktail making have a lot in common, you know. All right, I'll take your word for it. Oh, and one more thing. In a previous event, we had a student who arbitrarily mixed 3 kinds of hard liquor. Just one glass was enough to leave a customer passed out on the floor. So in light of that incident, we decided to no longer provide alcoholic ingredients to beginners. I hope you'll understand. Verstehe. Great. That just about covers all I have to say. You'll learn all the skills and techniques you need on the fly. Gut, lasst uns Cocktails mischen. Alles alkoholfrei, versteht sich. Wenn du Getränke machen willst, brauchst du zuerst eine gute Grundlage. Einschließlich der Zutaten brauchst du 3 Portionen an Materialien für ein Getränkerezept. Wenn der Kunde besondere Anforderungen hat, fügst du einfach das Material hinzu, das den gewünschten Geschmack hervorbringt. Folge den Hinweisen, klick in der richtigen Reihenfolge, um dein Getränk richtig zu mischen. Sobald das Getränk richtig gemischt ist, kannst du mit dem nächsten Schritt fortfahren. Je nach der für das Getränk erforderlichen Bechergröße musst du klicken, wenn sich der Zeiger in der entsprechenden Bereich bewegt, um ein Getränk in der richtigen Größe einzuschenken. Okay, los geht's! Also, einfach 3 Portionen Kaffee. Ja, drück auf das Rezept, um dir die erforderlichen Sorten sowie die Menge der Materialien des Zielgetränks anzusehen. Okay, Kaffee, Kaffee, Kaffee. Okay, Mondscheingasse. Kaffee. Schokoladensauce wird gleichmäßig in Kaffee und Milch eingerührt. Es ist, als würde man in eine dunkle, enge und geheimnisvolle Gasse treten, nur um unerwartet auf eine süße Versuchung zu stoßen. Also ein bisschen Kaffee, dann ein bisschen Milch und Nutella. Das ist ja mal eine recht eigenartige Mischung.
Aber gut. Machen wir das mal. Ein bisschen Kaffee. Ein bisschen Milch. Und ein bisschen... Warte mal. Weiter. Wieso zum Henker konnte ich da jetzt keine Schokoladensoße machen? Mittel? Ja, nett. This doesn't look like the drink they ordered. Just give this one to Paimon and try making another. Hey, was ist daran jetzt verkehrt gewesen? Okay, dann einfach 3 Portionen Kaffee. Wie einfallslos. Also gut, dieses Getränk sieht gut aus. Ein einfacher Kaffee. You're a quick learner. This tastes pretty good. Paimon agrees. This is amazing. Okay. That was just practice, though. On the job, customers often will have special requests for their drinks. Some may enjoy a stiffer drink, while others might prefer something more sour. Everyone has their own preferences. Adjusting the amounts of the ingredients is always the key. Geht klar, Chef. Paimon would like a caramel pine cone, extra sweet, in the biggest glass you have, please and thank you. Well, that's about all there is to it. But to become a truly exceptional bartender, in addition to mixing skills, you'll also need to master conversing with your customers. Aber sicher doch, Alter. All right. In that case, you two can take this counter. If you have questions or need any help, just give me a holler. Okay. Class dismissed. Wait, where's Paimon's caramel pine cone? Du willst es also wirklich? Na, das wird ja ein bisschen schrecklich schmecken. Aber gut, jo, ab hinter die Bar. Ab nun ist die Engelsgabe, also die Phantomgabe, geöffnet. Starten wir die Mission. In der Taverne sind einige Kunden, mit denen du sehr vertraut bist, reingekommen. Hey, Rosaria, wieso hast du dieses Outfit an? Das schnürt doch erst ab oben rum ein bisschen zu sehr ab. Also gut. Wie viele Missionen haben wir jetzt hier zur Verfügung? Anekdoten der Taverne. Wie viele Missionen haben wir? 2. Ja, das kriegen wir doch hin. Hat jemand Rittermeister Kea gesehen? Kea findet in der Taverne. Hey, ihr müsst neu hier sein, oder? Na. Viel Glück. Wenn Sie Ihre Rüstung ablegen. Also gut, Kea, komm herbei. Ich bereite dir ein nettes Bier vor. Well, well, this is a surprise. I didn't expect to see you two behind the counter today. In that case, I'd like a death afternoon. Leave it to Kaya to make things difficult right from the start. Come now, I just wanted to see how he'd react. I admit I didn't expect to see you here today, Sister Rosaria. With so many demanding customers that frequent the tavern, I only thought I'd help the traveler gain some experience. There he goes with that smooth talk again. Don't get me wrong, I was only trying to be helpful. If anything, you should be thanking me. Now, how about we start with something simple, like a moonlit alley, for instance? Oh, and make it a large, please. I'll leave my drink up to you. Just make it a tea of some kind and not too big. Alles klar, ein Moment. Please, take your time.
Waiting in anticipation is half the fun. Jo, keine Sorge, das kriegen wir schon irgendwie hin. Also, er hatte eine Mondscheingasse. Mondscheingasse. Schokoladenbrot wird gleich mit in Kaffee und Milch eingerührt. Es ist, als würde man in eine dunkle, enge und geheimnisvolle Gasse treten, nur um unerwartet auf eine süße Versuchung zu stoßen. Also gut, dafür bräuchten wir einmal Kaffee, einmal Milch, einmal Nutella. Und was bräuchten wir für Ihren Tee? Tja, keine Ahnung, was wir für den Tee bräuchten. Was soll's? Also Kaffee, Milch und Schokoladensoße. Und er wollte einen großen Becher. Erledigt. Fangen wir mit dem nächsten Getränk an. Also, mach einfach irgendein Getränk mit Tee in einer nicht so großen Tasse, bitte. Mal sehen, ein Rezept für Tee haben wir jetzt eigentlich ja nicht zur Verfügung. Mal sehen. Ich probiere einfach was aus. Einfach zweimal Schwarztee und ein bisschen Zitrone. Irgendwas müsste das werden. Und dann der Sack in einer nicht so großen Tasse. Herbe Brillanz. Also gut, dieses Getränk sieht gut aus. Also Prost! What is it, Rosaria? You don't like the drink? Ja, ich kann ein neues machen. War sowieso das erste Mal, dass ich jetzt hier Tee gemacht habe. No, the drink you made me is fine. It's just that I rarely ever drink tea. The taste always reminds me of certain things. Ah, I presume you're referring to the church? Yes. The church once held an event that I couldn't attend, but Sister Barbara still saved some tea and dessert for me. The dessert had already gone stale, so she whisked it away when I wasn't looking. But the tea tasted just like this drink you made me. Ist das nun gut oder schlecht? Boy, you're in rare form today, Rosaria. Sounds to me like Mondstadt's just gained another black tea lover. I'd prefer something a little stiffer. So, Kea, wie ist das Getränk? That depends. If I point out a few flaws, will you make me another one? I'm just kidding. I'd never subject you to such treatment. Gosh, Kaya sure is a tough nut to crack. You never know what he'll say next. How can you stand to drink with this guy, Rosaria? I don't really care what's going through his mind as long as we only talk about drinks. Besides, Kayad's only interested in people or things that intrigue him, whether that's you, the innkeeper here, or anybody else. Hey, how could you divulge so much about your dear old drinking buddy, You think I'm saying too much? Get over yourself. It's no big deal. I'm constantly surrounded by uptight folks day to day. I prefer the easygoing atmosphere in the tavern. Oh, are we gossiping about people who take themselves too seriously now? Speaking of which, I know someone who could easily place in the top 3 most serious people in Mondstadt. As to their level of seriousness, well, let me put it this way.
They probably wouldn't even flinch if I said that to their face. Are there really rankings for people like that? Of course. Just off the top of my head, there's a running list for the most consistent drinkers, hardest workers, worst cooks, or even biggest hoarders of dark secrets. Sounds to Paimon like Mondstadters have way too much time on their hands. Are there really that many people who don't need to work? Tja, ich weiß, wer gemeint ist. Denke ich. But what about Paimon? Is there a category that Paimon can be ranked as high as him? Why, of course. How about... best bartenders. Really? That's great! Our names will be remembered together forever! Well, I must admit, the atmosphere you bring isn't half bad. You can say that again. Just looking at these two brings a smile to my face. Good bartenders create a nice atmosphere and get people in a good mood. You know, like a mascot. So I guess there's really no contest for the title of Best Bartenders. Huh? Nothing. Thanks for your hospitality. Yeah, I should be going too. By the way, that black tea tasted great. I'll try to make some for myself in the future. If I can manage to get up early enough in the morning, that is. Until next time. Jo, bis zum nächsten Mal und vergisst nicht zu zahlen. Vergesst nicht zu zahlen. Also gut, nächster Auftrag. Dialog! Mein alter Weggefährte, Kamerad! Wie wär's mit einer Tasse Tee? Oder ein bisschen Schwarztee? Oder mit einem Kaffee? Vielleicht auch einem Milchkaffee? Oder wie wär's mit einem Saft? Jemand... Oh, it's Master Diluc. What Jemand- brings you here? Do you have nothing to do today? So, noch einmal. Jemand, der sagt sowieso Tag ein, Tag aus auf dem Weingut arbeitet. Der wird, der sagt wohl höchstwahrscheinlich wohl kaum abends, der sagt auch noch ein Glas Wein heben. Me? Nothing to do? Don't count on it. I heard you two were working as bartenders, so I thought I'd drop by to see how you're coming along. Wow, you really do catch wind of things quickly. So, tell me, how do you like being a bartender? Tja, wir haben gerade erst begonnen und wollen jetzt eigentlich weitermachen. Yeah, it's still a little too early to tell. We haven't been at it for very long. Just tell me your initial feelings. Excited, confused, anything. How does it feel to be a bartender? Tja, es ist etwas Neues. I see. Hey, didn't you want to ask Paimon too? Paimon's initial feeling is drinks taste good. Good. I'm happy for you. Now, could you make me a Gray Valley sunset then? I'll leave the size up to you. Okay, alles klar, Moment. Muss bloß nachschlagen, was Sonnenuntergang im Tal eigentlich ist. Great. Take your time. Werde ich, wie es aussieht, auch brauchen. Also, Sonnenuntergang im Tal. Tja, wo ist denn... Warte mal, das Rezept karamellisierte Kiefernzapfen gibt's wirklich? Mal sehen. Herbe Brillanz, Nachmittag der Gelehrten, Glanzkrone, Sonnenuntergang im Tal, also 3-mal Saft. Er wollte also wirklich einen Saft haben. Meinetwegen. Einfach ein bisschen Saft zusammenmixen. So, er kriegt mal einen Dreifachen. Also gut, dieses Getränk sieht gut aus. Einfach, let's go. Ein einfacher Orangensaft. Not bad. Not bad at all. Also da kann man eigentlich wohl kaum was falsch machen. It's all about the ingredients. If the fruit are fresh and juicy, then the drink will naturally be sweet and tasty without adding anything extra.
Sounds like I should thank the soil of Mondstadt. It just so happens that Grey Valley Sunset is the first drink I ever mixed. I was still quite young. My father laid out several ingredients and told me to experiment with them. No requirements and no instruction. In hindsight, he probably just wanted to test my creativity. In the end, I just made a glass of fruit punch. Much like this one. Oh? But why fruit punch? My father was equally surprised. I didn't really put much thought into it. I just figured that it would taste sweet. Looking back on it, I was so young and naive. Nein, ich glaube nicht. Oh? Er muss es auch köstlich gefunden haben. I've never thought about it, I suppose. My father didn't say a word at the time. But thank you. By the way, there's something I'd like to give you. Wenn du sag, mit einem Kunden was becherst, dann trink immer etwas, was, naja, genauso aussieht, aber in Wirklichkeit Wasser ist, also was Durchsichtiges. Sowas in der Art. But I suppose it's better to wait until you have more experience with your bartender job. I have no doubt that you'll do very well. And Paimon will, be rooting for you. Very well. Then, I look forward to seeing your good work. See you around. Come back soon when you have a minute. Und beim nächsten Mal bezahl bitte. Also gut, das war schon mal die ersten Kunden. Edler Wein von gestern. Also zurück hinter die Theke. Und weiter geht's. In die Taverne sind einige Kunden, mit denen du sehr vertraut bist, hereingekommen. Was haben wir jetzt hier? Warte mal. Ach, sieh mal an. Mein guter Kamerad Song Lee. Okay, der Jürgen will sagt nichts haben. Also gut, Song Lee. Wie wär's mit einem Tee? Zhongli? Ah, traveler. Good to see you. I trust you are well? Aber mal eine andere Frage. Was machst du in Mondstadt? Wait! Zhongli, what are you doing here? If I am to roam about the world, then I certainly mustn't limit my destinations. The free and prosperous land of Wind is as splendid a place to visit as any. And it's quite a pleasant surprise to run into you here. Ja, wir können uns bei einer Tasse Tee unterhalten. One misty garden, please. I take my tea strong, thank you. Nebliger Garten. Die Komme sagt hier immer mit Sachen. Eine Tasse nebliger Garten, starker Tee ist besser. Nebliger Garten. Warte mal, wieder falscher Knopf. Nebliger Garten. Also einfach dreimal Tee? Wie einfallslos. Aber gut. 1, 2, 3. Der starke Schwarztee ist mit dabei. Aber wartet mal. Mal kurz abbrechen. Und nochmal das Ganze von vorne. Zhongli? Ah, Wenn da irgendwas mit starker Tee ist. And it's quite a pleasant surprise to run. One misty. Da muss da ja noch irgendwas mit dabei sein. Andererseits. Ach nee, wir machen es, er sagt doch mal so, wie es eigentlich auch geplant ist. Look like the drink they ordered. Just give this one to Paimon and try making another. Hä?
doesn't look like the drink they ordered. Just give this one to Paimon and try making another. Was? Wieso ist das nicht richtig? Ich halte mich doch, er sagt, genau nach Rezept. Nebliger Garten. Okay, der neblige Garten ist ansonsten, er sagt, wirklich süß. So vielleicht? Die Grundlage mit ein bisschen Kaffee mischen? Look like the drink they ordered. Just give this one to Paimon and try making... Okay, wenn wir ein bisschen mehr Tee reingepackt haben. Also gut, dieses Getränk sieht gut aus. Schön. Dann müssten wir die nötige Stärke jetzt da reingepackt haben. Na dann, viel Spaß, glaube ich jedenfalls. The tea is clear and glows with a pleasing hue. Its richness is complemented by a floral and fruity fragrance. Exquisite. Wow! So Li is even super knowledgeable about tea! Paimon usually just gulps down the tea and says something simple like, yummy yummy in Paimon's tummy. Mindfully savoring the tea shows due respect to the person that brewed it for you. Tea of good quality is hard to come by, and those capable of brewing tea according to the occasion and emotions even more. Das war wirklich... Das war viel zu nett. Oh, Paimon gets it now. So, could you teach Paimon how to savor tea like you do? It seems you smell it first and drink it, right? That's correct. Every type of tea is unique. The more you drink, the more you will understand the subtle differences. Smelling the aroma will reveal the quality of the tea. Lower grade teas emit a musty and seemingly scorched scent, whereas ones with a delicate yet soothing aroma are usually of a higher quality. If you want to be more particular, according to Liyue ancient tradition, you could acquire a vintage goblet, which is used specifically for examining the aroma. Oh no! All this time, Paimon's been missing out on her tea! Not to worry. Knowledge is vast. It's never too late to learn. As a beginner, you can try this method. First, observe the color.
Then smell the fragrance. And finally, take a sip. Remember, you can understand anything as long as you approach it in the proper order. Viel gelernt. Chaoying Village in northwest Liyue is famous for their tea industry. It would be well worthwhile the visit when you get the chance. What I shared with you today are mostly my own habits as an old-fashioned Liyue local. Each region has its own tea traditions and culture. One should always respect the conventions of the local region. Paimon gets it, but whether Paimon can remember it all is another story. Wie zu erwarten. Thank you for such excellent tea. It made my trip out here all the more worthwhile. If you ever come to manage a tea house, I will certainly be a regular. Well, we're already pretty busy. I don't think we'll have time to manage a side hustle at a tea house. Tja, wer weiß, irgendwann in der Zukunft vielleicht. Regardless, you have my complete support. Let's call it a day. I won't take more of your time. All the best with your new pursuit. Wegen der Zahlung. Ah, yes. The bill. Just put it on Wangsheng Funeral Parlor's tab. As usual. Of course. Take care. Give our regards to the director. Tja, somit haben wir auch einen weiteren Auftrag erledigt. Aber nun erstmal... Hey, Lisa und Jean. Was hättet ihr beide denn gern? Für euren Mädelsabend. Hi there, cutie. It's good to see you. It is certainly unusual for us to meet in a place like this, but as Lisa said, I'm glad to see you. Hey, what do you mean by a place like this? The tavern is a wonderful place to relax and unwind a little. Do you have any idea how hard it was for me to drag the acting grandmaster away from her desk? We've only been here for a few minutes, and worry is already written all over her face. Lisa. Beim Ritterorden gibt es nun mal viel zu tun. Yeah, this is the acting grandmaster we're talking about. It's only natural that she has a lot on her plate. But you know what they say, now that we're already here. Why don't you let him mix a couple of drinks for you two? It'll make you feel a lot better. Ja, ein Stimmungswechsel tut gut. Honestly, Jean is the only person I know who needs to be taught how to relax. Hey, cutie, whip me up a love poem. Medium, extra sweet. And how about you, Jean? What are you in the mood for? I'll just have coffee. Medium, please. Master Jean, you drink coffee all the time. Wouldn't you like to try something else? Thanks, but no. I want something to help keep me awake. Alles klar, einen Moment. Thanks. Also gut, bitte gib mir ein Liebesgedicht, mittel etwas süßer. Ach Gott, das kann ja heiter werden. Ein Getränk namens Liebesgedicht. Karamellsauce verleiht dem Milchtee einen ganz besonderen Geschmack. Selbst jemand mit einem Herz aus Stein würde lächeln, wenn er die Süße dieses Getränks probieren würde. Also einmal Tee, einmal Milch, einmal Nougat. Etwas süßer. Also, warte mal, was war das jetzt? Okay, Tee, Milch, Nougat. Etwas süßer. Ist der Karamell süß? Okay, versuchen wir es mal. Okay, ja, ich glaube, Karamell war süß, oder? Bin mir dabei, er sagt, nicht so ganz sicher. Okay, Schwarztee, Milch, Schokolade. Oder habe ich da was verwechselt? Ach nee, Karamell, nicht Schokolade. Okay, das war, sag, mein Fehler gewesen.
like the drink that... Okay, wir haben also Frohsinn freigeschaltet. Vielleicht ist das, Sack jetzt ein bisschen zu süß. Erledigt. Fangen wir mit dem nächsten Getränk an. Kaffee passt auch mittel. Also sie will ein Rezept haben, was wach macht. Reiner, starker Kaffee. Ach, was soll's. Hauen wir ein bisschen Kaffee rein. Ein bisschen extra stark. Na gut. Dann machen wir es eben normal. Mann, Paimon ist ja nun wirklich eine etwas schwierige Verkosterin. So, zufrieden. Also gut, dieses Getränk sieht auch gut aus. Also ran an den Tisch. The sweetness is just right. Very good. The coffee is strong and rich with just a nice hint of bitterness to it. Ja, ich bin froh, dass ihr beide die Getränke mögt. Actually, I do understand what you meant, Lisa. I've been reflecting on my weaknesses lately. There's still room for me to improve in many areas, such as my productivity and management. I'm concerned my stress may even be starting to somehow affect you as well. Na, das ist unverständlich. What? See? Cutie knows. You were working yourself way too hard, so I thought I'd take you out for some drinks. All I wanted was for you to have some fun. Mit But even in Kaffee. the tavern, you're still thinking about work. That's what's most concerning. If you're constantly under stress like this, it's only a matter of time before you burn out. Genau. Oh, you also agree with Lisa, Traveler? So, is learning to relax actually my biggest challenge? In Anlehnung an ein Sprichwort aus Liyue, alles hat ein Gleichgewicht. Yep, work hard, play hard, and rest even harder. The two of you may need even more rest than you'd expect. Was für eine seltsame Logik. All right, I understand. Thank you, all of you. Now I know that this place serves refreshments for both the body and the mind. Is that why you and Kaya like the tavern so much? Yes and no. It really depends on who's making the drinks. Speaking of which, we couldn't have changed Jean's mind without you today. You sure have a way with words, cutie. Kein Ding. Then we'll see you later. I'll consider coming here to relax if I have another opportunity. Ja, schön. Great, take care, you two. Und was ist mit der Rechnung?